tunalipwa na ushuru ya hawa wananchi. Tuwe na utu. Tukiambiwa make a small contribution, ili huyu mtoto wa huyu mwananchi ambaye anatulipa mshahara yetu kupitia kwa ushuru ile analipa, hata na yeye mtoto yake apate ajira kwa mambo ya affordable housing, na yeye apate nafasi ya kupata nyumba ile affordable, na yeye pia alipe badala ya mortgage 17% akuja hapo 5%. Tungangane hapo sisi wote. Iko makosa hapo? Nasikia watu wengi wananiambia, wewe bwana president, sasa hii kazi ya nyumba hii, nilikuwa naongea na walimu jana. Mwalimu ananiambia sasa mimi nini yangu ni 30,000. Sasa 3% ni shilingi 900. Hii 900 sasa hii ni pesa mingi sana. Sasa mimi namuuliza, wewe mwalimu ndugu yangu, wale ambao watafaidika na hii fund ni watoto wa Kenya. Pengine hata mtoto wako ni mmoja wao ambao watapata ajira. Si ni kweli? Kama hatapata ajira kwa mjengo, pengine yeye ni quantity surveyor, pengine yeye ni fundi, pengine yeye anafanya kwa factory ya simiti, pengine yeye anafanya kwa factory ya chuma, pengine yeye ni transporter, pengine yeye anauza kwa hardware. Kwa sababu hiyo watu wote watafaidika na hii mpango. Mnanielewa? Iko makosa tukichangia watoto wetu wa Kenya 1,000,000 wapate ajira kila mwaka. Iko makosa tumefanya? That is all we are saying. Ili huyu mjamaa, si mmesikia huyu mungwana? Huyu mungwana ni mtu wa jua kali. Huyu namjua. Saa hii ako na nyumba pale Park Road, mahali wadosi wanakaa, hata yeye ako hapo. Kwa sababu ile nyumba anaishi tumepunguza gharama ya kujenga. Nyumba ambayo ingetugharimu shilingi milioni 15, sasa hiyo nyumba inatugharimu shilingi milioni 3. We have brought it down. We have removed the cost of the land, we have removed the taxes, we have reduced the cost of the construction, so that we can have a country where all of us are equal. Na unajua mimi sitaki kuwa mtu muongo. Nilisema tutapanga ajira ya vijana wetu. Na hiyo ndio mpango. Tupange ajira. Na nilikuwa na hawa watu wote. Tulikuwa na wabunge hawa. Si tulisema mheshimiwa tutapanga ajira ya watoto wetu. Sasa msiniruke. Tuko pamoja katika hii safari mpaka tupange ajira ya hawa watu wa Embu. Watu wa Embu tunaelewana? Tunaelewana? Ndio nasema tuwe na hii mpango ya housing, tuwe na mpango ya value addition agro processing, na hiyo ingine tuwe na mpango ya digital jobs, ili tuhakikisha kwamba tunapanga ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya, because it is urgent for us to have a plan on how the millions of young people in Kenya have an opportunity to work for themselves, to work for their families, and to contribute their energy, their talent, and their expertise in driving the economy of our country. Sijui kama tumeelewana. Na niko tayari kujibu maswali. Yule mtu wako na maswali aniulize, because I am ready to answer. Karinda, si usemeko kitu. Thank you, Your Excellency. Your Excellency. We want our Kenyans to be homeowners, right? That is what we are trying to do. We want our people to be homeowners. You say they have different issues. I'll just enumerate one or two if you allow me. I mean, first, some say, why would somebody be forced to pay the tax, yet they may not necessarily buy into the plan? That's where you're getting it wrong, because we are misleading people by telling them that it is a tax. It is not a tax. It is a saving. It is a saving and a contribution towards owning a home. All right? It is not a tax. And people, unfortunately, are called, it is not a tax. It is a saving, a contribution, right? That ultimately, even if you don't get a house, right, that money goes back to the individual. Right. Yeah? And that is why I talked about initially building and developing a culture of saving in society. All right? Okay? Right. So
when we now are out there saying that we're taxing, it's like you're taking money away from people. That's not what we're doing, right? Okay. What we're doing is saying you're contributing, and ultimately your contribution is helping you become a homeowner. Fair enough. That is what we're doing. Right. So what do choice? Yeah. Sorry? It should be by you choice. See, this is where we're saying, if you say by choice, right? We have had all these independent, and that's what I'm saying, you know, let's not go too far, all right? Let's not go too far, right? I've just told you here, right? Gentlemen, we are living in a scenario where, as a country since independence, we have less than 500,000 mortgage holders. Less. I think it's actually probably closer to 200,000, right? Right? And you can do this homework for yourself, right? We have people, right? When you go and try and borrow for a house, you're given a loan for 5 years. My friend, 5 years. How do you repay, yeah? A loan for a house in 5 years, and this is what encourages all these corrupt practices. And that's why we're saying we have to build a system, right? Culture. Where somebody, and a culture, where somebody is able to say, look, I know I can borrow for 20 years because I know, nimetoka shule, nimepata kazi, I have 20, 30 years of work life, right? Then I can have an affordable mortgage, right? Now, if government doesn't get involved in that process, if all Kenyans don't get involved in that process, we continue with this system that becomes exorbitant. And that is why you don't have affordable housing in the country, right? So you need to actually look at to where we are coming from and where we are trying to go to. Yeah? And what we're trying to say is that if we want Kenyans to be homeowners, we must develop and build products, right, that actually make that possible, right? And that's what we're trying to do. Mheshimiwa Rais, mojawapo and like ni vizuri nimalize hapa. And that is why I'm saying we are not actually, even when people go to court, we're not forcing it, as you've seen. Yeah. We keep saying kujeni tukae, let us explain to you, hivi ndivyo tunajaribu kufanya, hivi ndivyo tunajaribu kufanya, kwa sababu hii swali yako ni gani, shida yako ni gani, tunakuelezea. And the majority who have had the opportunity to be explained to, yeah, they actually begin to understand. Because you say, if you go to today's current mortgage market,